එකයි දාන්න. එළ මේ දවද තර්කම ඇහෙනවද? ඔව්. එළකිරි. ඒ ස්ට්‍රීම් එක up and going. ඕකේ ලයිව් එක යනවා. ඔයාලට පේනවනේ. කාලෙන්න. ඔව්. බලන්න. Nice fortress! I like the way it's concealed. Nicely situated on an outcrop, with a mighty tower and only one approach road. Easy to defend, with a view of the whole valley and its approaches. A well-chosen site. I see you're practicing your strong, silent blacksmith look. The wet dream of half the girls at any dance. Can you see what I see? Fuck! What a lot of horses! They must have cost a fortune. Perhaps he married off his daughter well. Or von Bergov is paying the bark a tidy annuity, but kept it quiet from us. So, we're here. What now, Sir Hans? Now, I expect someone will come to greet us. And hopefully not like they did in Trotsky. Hey, so Yaromir don't receive visitors. You'll have to leave. I beg your pardon. See to it that he receives me immediately. Can't be done. Sorry about that. I am Sir Hans capable. Hola, cowboys and girls attacking. Hello. කවුද තාරුක ඉන්නවද? Of Lipa, and I am here. ඔව් හොරන් කල් කතා කරන්නේ. හෙලෝ. හරි වාගවුන් මේ මං අඩු කරලා තියෙන නැත්නම් හිමින්ද කතා කරන්නේ. ඔව් අඩුත් වෙලා තියෙන හිමිනුත් එක කතා කරලා. With a message from Lord von Bergov. So
Sitting here much longer, you'll be sorry. Please be patient for a while, sir. My word. Always be You got a patient sharp for a tongue while, sir. sometimes. But what if he won't receive us? He will. Just wait and see. Tarugar Come screen में पेना along. नहीं थे? Sir Yaromir will be here any I moment. like it. See? The Lord Jesus Christ be praised. Forever and ever. Please excuse our precautions, gentlemen. These are evil times. Well then, Yaramir of Nabokov at your... Ahora अब एक एपिसोड देख के और अभी नीला एपिसोड के नीला वाशेंगे हम. service. And whom do I have the honor of welcoming to my humble seat? Sir Hans Capon of Perkstein. I am honoured, Sir Yaramira. Sir Otto von Berghoff asked me to convey to you his cordial greetings, and to parley with you in the matter of the security of this domain. Certainly, certainly. These are troubled times indeed. Please accept my hospitality, sir. You're surely thirsty after your journey, and you'll have greater comfort in the tower. An excellent idea. If I may ask that our horses may not be neglected either. Pelzel, you heard his lordship. But I've already got 15 animals to deal with. Why doesn't Hurtle do it? Hurtle has other duties. Stop griping and get to it. 15 horses! My word, sir. You must be doing all right for yourself. Not entirely. But fortune smiled on me for once at least. On me too, one could say. I suppose she's doing the rounds in these parts. So, tell me, sir, how did you achieve what you have? Well, it's a long, complicated story. But I'm guessing von Berkhoff didn't send you here to find out how well off I am. Or did he? No, he didn't. I apologize, Sir Yaramira. So, let's proceed to the real reason he sent us. Henry, be prepared. I won't keep Sir Yaramira very long. Certainly. Michael, you take Henry here under your wing and make sure he's well taken care of. Certainly. Henry, eh? Michael's my name, and I welcome you to our little place. It's not the fanciest fortress ever, but you know, I like it here. It serves us well. How was your journey? All good? Aye. Lovely country. A feast for the eyes. Well, that's Oh, nice to then, hear, look at that again, especially Matthew. from someone from far-off parts. But I must say, my throat is dry. And maybe yours yeah, too, go eh? on, Nick, Come have along that with in me. the- We'll soon fix that. I'll make you feel at home and we can have a chat. As I said, the fortress may be small, but the work never stops. Right now, we're repairing the fortifications down there, so don't get under the lad's feet. But you can drop in on Pelzel and check how he's looking after your horses. We're rolling some dice, eh? We've got none of guesswork, so don't all be shy. Invite him to play if he finds himself at a loose end. At least he'll show you how your betters play. Right you are, Michael. You can rely on me. And you, Ertul, have you got shit for brains? Here you go. You've got a Take guess, it. for fuck's sake. I'm sorry, Michael. I didn't know. Shut your gob and attend to your duties. Right, I'm going. So you've heard then. I hope you won't disappoint Sverk and pass some time with him. I'd love to have a game. Glad to hear it. You're a good lad. I can tell just by looking at you. Zwerk has some polished badges. I'm sure he'd love to take a look at yours. You'll find him over there at the table. He's there pretty much all day. I'll keep telling him. Your ours, or where I'll... down there one day, and you'll fall down in it. Dice and all. But now to the important business. There's a bite to eat on the table and something to wash it down with, so help yourself. And I'll be happy to chew the fat. I'm sure you've got loads of stories. I heard Lord von Berghoff himself sent you. So, what has he sent you with?
He's calling his loyal men to arms, to fight back against the bandits running rampant in the region. Now you're talking. It's about time. They've been causing trouble around these parts as well. How many men does Lord von Berghoff have? He's got some, but definitely less than he'd like to. That's why we're here. Well, hopefully enough. I bet my left nut Lord Yaromir will send me. Tell me one thing, though, because I can't wrap my head around it. Why didn't von Berghoff send one of his own instead of some Lord of Pirkstein and his escort? Well, I suppose he wanted to show respect to Lord Yaromir. So he didn't send just anyone. Ah, the way of the nobles. Not something I know much about, but you do, it seems. So your master, Lord Capon of Pirkstein, is somehow significant. One of the most significant in the Kingdom of Bohemia. Well, you're lucky you're with him. Look who I'm serving. And you're his, what, page, servant? His escort. I give advice when he asks for it. But mostly I take care of his security. Fair enough. I get it. I used to travel with Lord Yaromir, but he barely travels these days, so I don't get out much. Lord Capon is always getting up to something. Well, I envy you a bit. But hey, we've had a nice chat. And since you're here, what would you say to a bit of a friendly duel? You've got time to kill, and me too. Let's do something to shorten it. We can do something dignified. We'll clash arms for the glory of our masters. You for yours, me for mine. I accept your offer. I'd fight for Lord Capon any time and any place. Then you're the right man in the right place. Get your kit ready, and we can get stuck in. Let's do it, Michael. You don't have to ask twice. We've got some blunt old weapons for practice here, so we'll use them. We don't want to hack each other to pieces, do we? That's sensible. We'll do it in the little courtyard behind the gate. Tell me what weapon you want, and we'll get cracking. Give me a longsword. You must fancy yourself a master swordsman. I can't wait to see what you can do with it. Give me a moment. I'll put my gear on. Well then. Ready? I hope nobody gets badly wounded. Young sir, whack him! Whack him! Michael is one of the best fighters around. Fuck you! Mercy! Spare me! If it gets Clara, sends you some. A good fight. An honourable. Yeah, I'd say. I haven't had such a good stretch in a long time. Lord Capon's honour has been defended. That it has. Didn't expect you to take me down like that. All honour to you, Henry. Here you go. Something to remember Nabokov by on your journeys with Sir Capon. You won fair and square. If you're feeling a bit sore, go and see Clara. She'll be in that house beneath the smithy beyond the gate, I reckon. She'll be happy if you show her where it hurts. I might have said this already, but if you've got nothing on your plate, you can have a game of dice's work. Or try Pelzel in the stables. And if you want to train some other battle skills, you can practice archery with Mark. I reckon you'll find him on the gate. Greetings, sir. You've come a long way to visit us, so I reckon we ought to show our hospitality properly. We could practice archery together. What do you say? Sure. I'd love to. I was hoping you'd say that.
The targets are beneath the ramparts. Yo, So we'll hello, shoot hello, from the what's up? gallery. The rest is Hello, easy. puta. I'll give you some arrows. what's up? You lean out from the battlements Taruh dan and shoot Staria at the stream target till you mesela. run out. Damn. The closer to the bullseye, the higher the score. Okay, kata mah. And an extra 3 points to the one who shoots all his arrows That guy first. yeah. And the one with the most points at the end wins. Stands to reason. If you beat me, I'll give you one of our best crossbows, so you don't badmouth us to his lordship. Yeah, that sounds like a challenge. I accept. Now, just tell me what you want to shoot with. Longbows are for villagers. Gentlemen shoot crossbows. Whatever you say. Let's do it then. Archers get set. Now! Fuck! I hope it didn't hit anybody. You moved the target. Admit it. I'm always glad to see polite people like you. God be with you. Fuck! I hope it didn't hit anybody. You moved the target. Admit it. That's 5 points. Stone me, sir. I never expected you'd be such a sharp shooter. Admirable. And here's the gift I promised, sir. You earned it, fair and square. Thanks. The pleasure was all mine. If you want to try it out straight away, just say the word. In any case, you'll find me round that corner there. I'll wait there so you don't have to go all the way to the gate if you fancy shooting some more. Another round of archery? You bet. What else is there to do here? You may have got a gift, but I wouldn't say no to a little wager. Sure. It's not the same when there's nothing at stake. Now, just tell me what you want to shoot with. Longbows are for villagers. Gentlemen shoot crossbows. Whatever you say. Let's do it then. Ready? And go! Fucking hit the target for once. Completely wide again. What the hell was that? You moved the target. Admit it. Well, it'll have to do. Sakra! You've got a God-given talent there. All credit to you, Master Bowman.
The groschen we agreed on are yours by right. Maybe you'll give me a chance to win them back? If you fancy it, or find yourself at a loose end, I'll be happy to do it again. මේ ලයිවේ ලැක්ද නෑ නේද? මම බලන්න කොට. නෑ නෑ ලැග් එක. අය ස්ටක් වීම කියන්නේ පොඩි හීනයක් තියෙනවා. නෑ තාමත් මේ බලන්න. ඔකත් හේර සියගේ. ටයිම් ස්ට්‍රෝක් වෙනවද? එහෙනම් පෙන්නන්නේ නෑ ඉන්න බෑ. More archery? Whatever you say. Feel like a wager? Sure. It's not the same when there's nothing at stake. Now, just tell me what you want to shoot with. Let's take longbows. Whatever you say. Let's do it then. Take up your positions. Now! Well, it'll have to do. බලන්න එහෙම යන්නේ කියලා බලන්න. මෙතන ක්ලෝස් කරන්නකෝ. ඊට That wasn't too bad. මාර මේ වාගේ ඩිස්කෝඩ් එකේ ක්ලෝස් කරා මාර ගියා ඒක. ඒක අවුලක් නේ. You might as well just give up. Bullseye. එතනට අප්ලෝඩ් එකක් දෙන්නේ 2K යනවා නේද? එහෙම ඇත්තමනේ. That's 5 points. Another notch on the quiver. Lady Luck was on my side this time, I see. But it was a good contest. I'm glad you're here. It's a nice change from the usual routine. If you... More archery? Whatever you say. Feel like... Sure. Now, just tell... Let's take longbows. Whatever you say. Let's do it then. Take up your positions. And go. Well, it'll have to do. Dear God, I'm never going to hit the bullseye at this rate. Right in the bullseye. You might as well just give up. Bullseye. That's how it's done. Another notch on the quiver. Lady Luck was on my side this Yeah, well, time, yeah, I really, see. Commander. But it was a good What the fuck do you mean? More අපි archery? තයිනේ බෑ. Whatever you say. Feel like a wager. Sure. Now, Let's take... whatever you say. Ready. Sir. And we're off. That's how it's done. Well, it'll have to do. Well, it'll have to do.
Sacra! You've got a God-given talent there. All credit to you, Master Bowman. The groschen we agreed on are yours by right. Maybe you'll give me a chance to win them back? If you fancy it, or find yourself at a loose end, I'll be happy to do it again. I've got this pretty pilgrim. God be with you. Keep the peace and we'll stay friends. God be with you. There ain't nothing to see here, sir. Unless you got a thing. I've got this pretty pilgrim badge. Good afternoon, sir. Tell me, how's life in the fortress? Nothing much. The days drag on, one much like another. What's worse, today I copped a shit job. Here with all the shit. But tomorrow will be better. I'm going on a patrol around the local area. I can't wait. I know what you mean. The prisoners? You have prisoners? Aye. Why else would I be standing here? Good point. Who are the poor sods? A couple of poachers. They're waiting to see what... I'd be with you. I've got this pretty pilgrim. Chicken. God bless. Feed the pigs. Weed the bed. Oh, you Fix pooch. the roof. Stitch my clothes. I don't have no time for chat. Hey, sir, got a moment? I'm going into the woods to collect dead wood, if you know what I mean. Aye. Dead wood for kindling. You can never have enough of that. The nights can be cold, can't they? Very wise. Damn it. Hey, sir, hear me out, please. All right. I'm all ears. It's a good thing you're here, sir. You ain't local, are you? I've never seen you or the other gent who came with you. That's right. We're not from round here. We came to see Sir Yaramir on Lord von Bergov's business. That's just it. I ain't seen Sir Yaramir in ages. Them new men-at-arms
ආවුද සෙන්සරේ මේ ඔය කියන්නේ රෙඩ් ඩෙඩ් එකේ මේ කරන්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? රෙඩ් ඩෙඩ් එකේ මේ කියන්නේ මේ ප්ලේ කරලානේ තියෙන්නේ මොකද්ද ස්ටෝරියද? ඔව් ඔයාත් ඕනනම් මේ මොකද්ද ඔන්ලයින් එක අරන් ඉන්න ප්ලේ කරමු. ඔන්ලයින් එක මල්ලා තියෙනයි අපි ප්ලේ කරේ. Huh? I heard something suspicious here. It would never මම දෙකම තමයි එක අරගත්තේ. දාන් ඉන්න අපි දැන් ප්ලේත් කරා ඒක. ඒක තමයි ඉදාසේ මේ ඔයා මේ පාවද ගන්න නැහැ කියුනේ ඒක මම බැලුවේ. මොකද්ද සීන් නා I've got this pretty pilgrim bag. Well, I never. The great warrior himself has come to visit. I can't remember the last time anyone beat Michael. You didn't hold back. Well, you didn't make it easy. And that's good. I don't like fighting with wretches who haven't a chance in hell. It's a shame there aren't more like you. Now, let's have a look. What kind of hosts would we be if I sent you back to your lord in that state? අඩෝ වද්ද. Yeah, true. The main thing is that my lord is content and I don't disgrace him. Well, I've done what I could. Better now? Aye. Much better. Thanks a lot. I'm glad. Will you tell me who you are? Henry. Lord Capon's retainer. We're on a mission from Lord Bombergov. Oh, I'm Clara. Nice to meet you, Sir Knight. බවුන්ටි බෝඩ් එක. Kingdom Come play කරලා එනවා නම් ඉන්න. අපි රෙඩි ගාමු. හරි. My sword is at your service, miss. Blimey! No one's ever said anything like that to me before. But it's not your sword I need so much as your legs. My legs? I have to go and get fresh herbs for our sick folks. It's not far, but I'll be grateful for an escort and protector. And if you tell me about your chivalrous deeds, it'll shorten the time.
ආයි ලයිව් දානවද? ලයිව් ලයිව් එකේ ඉන්නේ. ලයිව් එක නයිස්. මම ඒක රීකනෙක්ට් කරා. I'll be happy to. At least I'll get to explore the Nabokov surroundings. The අර නිකන් countryside's normal pretty දාන එක round අපිට here, ඔටෝ වෙන්නේ නයින් but it කරන්න won't be a බෑනේ long මං හිතන්නේ. walk. I'll බලුවා මොකද? බැරි වුණා. සාමාන්‍ය normal අර schedule කරලා නැතුව දාන එකේ ඔව්. ඔටෝ වෙන්න එක නවත්තන්න විදියක් නැහැ. ආ. තිබ්බනම් ඉතින් shape අර schedule කරලා just තියෙන්න pick some ඕනේ herbs in කෙලින් the දාන්න. glade. Shall we go? Our little fortress doesn't impress you much, I suppose. You must be used to real castles. Actually, that's why I'm so pleased you're here. A bit of excitement at last. Tell me more about knights, or better still, about yourself. Where have you been? What have you seen? And now that you mention castles, I conquered one once. The enemy took it by a ruse, and we couldn't let that go unanswered. I found a great scholar and got him to build us a trebuchet. Then we bombarded the castle. But they didn't surrender. So brute force was required. Smash down the gate, ladders up to the ramparts, and so on. Aye, when brains fall short, brawn has to step in. Tell me more, please. In the hills above Sasau River, I discovered the enemy's hidden camp. I told the lords about it, and they assembled a force. Just like Lord Bombergov is doing now. We approached under cover of darkness and attacked. Clever. And how did it work out? Do tell. I myself led the attack and fought my way to the main tent. That night I fought like Alexander the Great himself. I don't know this Alexander of yours, but he sounds like a real knight. Thank you for telling me your stories. It's nothing like my life. I just patch up the lads when they come back cut up and bruised, like last time. But I have other talents too. This really is a lovely spot. If it was up to me, I'd just lie down in the grass and take it easy. But I can't. Why not? I have to gather herbs to treat the wounded. When the ointments and concoctions run out, they reach for the liquor. And if his lordship found out I was dawdling, he'd have my guts for garters. Does Sir Yaramir treat you badly? Not at all. He's a good master, but strict, I can't lie. Still, now you're here, you can help me with those herbs. Then maybe we'll find a moment. For dawdling? I can. Maybe I'll tell you some stories in return. I know quite a bit about herbs, I think. So just tell me... Really? In that case, you'll need sage and chamomile. Aye, exactly. I've got enough chamomile. It's the rest I need. Above all, the marigold. Since you know all about it, you'll be back in a jiffy, won't you? It all grows in the glade here. I think I'll manage.
I've got everything. Wonderful. Thanks a lot. You've really helped me out. You promised you'd tell me something. I will. Don't worry. Hurry. Now tell me what's so important. I wanted to give you A riddle? You'll know I blew a whisper solve this. The only petal I... The right answer. If you Because... well, pass me. Sure. Farewell for now, Henry, and thanks for your help. God bless. Now at a loose end, sir? Dice will help pass the time. I don't want to pry, Michael, but Sir Yaramir said he... Nothing interesting about it. His lordship's affairs are a long story, and a dull one at that. If you insist, well, you're in for a disappointment. There's nothing interesting about it. Sir Yaramir had these relatives, and they died, God rest their souls, and his lordship inherited some land. But they couldn't give it to him or something, so they gave him horses instead, to make up the amount owed. See? Complicated and dull, but all above board. No, you were right. That's nobleman's business for you. Just so. Are there any prisoners? Aye. Who are they? Evil bastards waiting to face the Lord's justice. Sure, but what did they do? What did they do? Robbed and killed one of the Lord's subjects, that's what. Swine, eh? That's right. He'll get what's coming to him. But you're a guest, so I won't bore you with the details. Well, see you later. Have a good evening. Hey. How's the man like? Oh. Can't take care of it. Bloody hell. Bro. Hiya. Greetings, friend. Same to you. Talk to the knobs, not us commoners. Let me be, sir. I don't have anything to say. Good evening, my friend. What do you need? Lovely horses you have here. Aye, right beauties, ain't they? There must be more of them than men in the fortress. That many... That's right. I'll take care. I have. Sir Yaramir had a stroke of luck. What stroke of luck was that? Had a class. Look, this is noble's business. So there is something dodgy about it, eh? Bollocks! It's all above board, especially our horses. Why not do something for your own lord's honour instead of insulting my lord? We sometimes have this little race. You've got a horse, so you can show us your riding skills, eh? Bye.
I'll show you, provided... All right, it's a deal. සමතුත් The race is from here to Nabarkov Mill. That's down the path there, and to the right after the mill, there's this granary in front of the dike. And behind that, a willow tree. You go between the granary and the willow, and then you'll be taking on Hurtle. He's our best horseman, so you'll have your work cut out. None of us can beat him, but if you manage to... That's fair. Let's do... Great. I'll call Hurtle, and you can get... අස්තරයිසයක් කියන්නේ යන්නේ. Quick! අස්සරේස්තනා මං කාරේස්තනා කාරේස්තගේ අස්සරේ සග්ගාල ඒල ඉව කරන් මාරේ ඒකෙත් ගාව Keep it up. කෝණ කටින් එකක් ඕකේ කෝණ එකක් කට් කරලා කියලා පැනල් එකක් ගන්න I'm back again. Quick. Ka! Quick! එළියට ගියා සැකේ A lot of time's passed. Sir Hans's meeting is most likely over. I should wait for him at the stables. Good right. Great race. Is Hurtle really your best horseman? He certainly is. But you're a different class altogether, I see. You beat Hurtle, so, like I promised, the pleasure is all mine. If you're so delighted... What is that Pelzer? It's a good thing you've come. We're all finished here. Excellent! My favourite retainer and protector just when I need him. The mission is fulfilled. It was a good meeting. In fact, we had a nice long chat. Sir Yaromir is a pleasant fellow, and he promised to send some men to help Lord von Bergov, of course. So we got what we came for. What about you? Did you have fun? I had a great time. Michael, the garrison commander, challenged me to defend your honor in a friendly duel. Did you win? Of course. Sorry I asked. But now back to our duties. We return to Lord von Bergov. I agree. Whoosh. Yo, this place again. Oh, it makes my blood run cold. But it's good we're back safe. We'll pass on Sir Yaromiri's messages to Lord von Bergov, and our work will be done. Of course. Let's see him at once. Welcome back, Sir Hans. Henry? Greetings, sir. I'm glad you got back safe and sound. Now let's get down to business. Lord Capon,
What news do you bring from Sir Yaromir? How many of his men can I count on? First of all, Sir Yadomiri sends his respectful greetings, sir, and he says he will pray for your good health. He was most troubled by the news about the ambush on your company. He promised 2 armored horsemen and 3 infantry bowmen. Roughly what I expected. Thank you, Lord Capon. The reserves are being assembled, and we'll soon have a strong enough force to deal with that trouble. But Lord Nebak had a lot more men in his fortress. He's definitely not sending you everything he can. That's true. I discussed that with him. He insisted he couldn't send more men. He needed a garrison capable of keeping the fortress secure. The fortress is on an outcrop with 1 approach road, and pretty well fortified. It could be held by 5 men with 1 arm tied behind their backs, unless they're vastly outnumbered. That's probably true, but some of the men you saw there aren't his own. They're hired mercenaries, and the contract he signed with them binds them to protect the fortress and the surrounding area. If he were to send them out into the field, he'd have to pay extra, and he can't afford to. So he's sending his own armed men, who are his to use as he sees fit, and the rest have to stay at the fortress. Nebag has hired mercenaries, does he? How many? Around a dozen would be my estimate. Interesting. Very interesting. Oh. I would like to know where he got the coin for that. Thank you, gentlemen, for this little service. But we haven't been idle either. I have some news you might be interested in. We caught one of those bastards who ambushed us. What? How? A stroke of luck, more than anything. He's under lock and key down in the dungeons. And? Did you get anything out of him, sir? It turns out he's a tough nut to crack. ඕරෝන් අද 13නේ අම්මට උඩු ඇයි? හෙට බිසිනේ කට්ටිය ඔක්කොම ඇයි? ආ. තරුක නම් හෙට කට්ටිය බිහි නෑ මම නෑ මම මට උදේ ක්ලාස් කොහොමද තියෙන එක හවස ආය රෑවඩා ගෙන එන්නේ එතකොට එයාටත් ගෙදර එනවද කියන්නේ දවල් 12ට එනවා ගෙදර ආයනද කියන්නේ ඉක්මනින් වැඩ කරගන්න ගන්නවද කියන්නේ ඉක්මනින් වැඩ අද්ද මෝනින්ග් කරන්නේ නැද්ද මෝනින්ග් කරන්නේ නැද්ද උදේ ක්ලාස් තියෙනවා ක්ලාස් එක කරලා ගෙදර යනවා සිම්පල් එච්චරමද? එච්චරයි එහෙනම් තවත් සැක සහිතයි අනුරාධපුර ඉස්කෝලේ එකත් උනාද අනුරාධපුර ඉස්කෝලේට තුනහර ඒත් දන්නේ ඇයි දැන් ක්ලාස් යනවා කියන්නේ ඒල්නෝ හොඳයි වැලන්ටයින්ස් ඩේ දවසේ ක්ලාස් වව් ක්ලාස් කියන්න බැහැ නැති කරයි දන්නේ නැහැ මම නොයන්නේ නැහැ ඉතින් නෑ තියෙන අපිත් කියලා එහෙම ඇති නෑ ටීචර්ට මොකක් හරි සීන් නැතිවොත් තමයි ඉතින් ස්පෙෂල් එඩිෂන් මොකක් හරි තිබ්බොත් තමයි නැති කරන්නේ නැති කරොත් හොඳයි අප්පා එහෙත් නෑ ගෙදරට නෑ ඉන්නවා ඒක මිසක ඇතුලේ එක්කන් එන්නද? ඔව් අම්මරයි තාත්තට අඳුන්නලා දෙන්න සුදු පුතාගේ හපංකා කියන්නේ හෙට ඇත්තට මොකද කරන්නේ මට නම් කැම්පස් කැම්පස් නේ ඔව් අන්න නෑ ඉතින් මං ගෙදර ස්පෙක්ට් ඉන්න නේට ඔන්ලයින් යනවා ස්පෙක්ට් කොහේ හරි මමද මං කොහෙවත් යන්නේ මං ගෙදර තමයි ඉතින් මට සෞන්දා වගේ ඉතින් මමත් ඉන්නවා සෞන්ද තින්දී මේ සතියේ භාගයක් යනකම් මං ඉන්නවා කොහොමද ඊළඟ සතිය මං කියන්නේ කොම්පස් පොඩක් කරලා කැම්පස් නේ ඊට ගාගේ ඊළඟ සතියේ භාගයක් විතර නම් මං ඉන්නවා කොහොමද ගොඩක් ඊට සතියමත් පුළුවන් වෙයි කොහොමද දන්නේ මගේ මේ අපිට ටයිම් ටේබල් එකක් මේ දුන්නා මම එන මගේ තව මොකද්ද තව පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා මේ 3 පටන් ගන්න ඕගොල්ලෝ කවද්ද අපෙත් ඒ කියන්නේ මේ බැට් සිරාට
අද ටයිම් ටේබල් දීලා තියෙනවා. දැන් 16 දැන් ටීචින් අපිට ඉලාතිය අර ලැබ් එකකට යන්න නෑනේ මුලින්ම තියරි කරන්න බෑ. එතකොට ගොඩක් වෙලාට ඉලා 7 දිහාට වගේ ගොඩක් වෙලාට ෆ්‍රී වෙයි. මගේ තව සබ්ජෙක්ට් ටිකක් එන්න තියෙනවා මේ මම ඒ ටික තාම අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ඒ ටික ඔකර බලන්න ඕනේ. මගේ අප්ඩේට් වෙලා නැති මොකද කියලා. මම දැන් ඔෆිස් එකට දෙපාරක් තුන් පාරක් කෝල් කරා උන් ආන්සර් කරේ නැහැ. මම දැන් කර්ටින් එකට මේ ඊමේල් එකක් යනවා සෞන්දර්යයට. ඔව් මම දැන් උන්ට කෝල් කරාට පස්සේ උන් මට කිව්වා මේ I'll call you back later කියලා. මේ බලමු උන් ටික ගොඩක් අර අප්ඩේට් එකක් දෙයි. තාම මම දැන් ඊමේල් එකක් දාලා තියෙනවා සෞන්දර්යයට වගේ මට අප්ඩේට් එකක් එන්න තියෙනවා. අර මම ෆකින් සුමුදයිනේ. අයියේ ෆකින් සුමුදයි වද්ද. මම දාන්න. සුමුදකින් මොකක් හරි කරාද? නෑ එහෙම ෆකින් සුමුදක් නේ. මම බොහොම සුමුදයි කියලා කිව්වේ. බෑනේ කරන්නේ. සමාජයට එන්න බැරි ඔන්න ඕක නිසා තමයි. කන්න හදනවා. බෑනේ ඔනම් පෙට් ෂොප් එකෙන් ගේමක් ගහගන්න. Boxed for the mediums. Come behind on the medium tire. දැක්කද දන්නේ අර මේ මොකක්ද ඒක කියන්නේ කරගත්තා තහන්න පාගගෙන ඉන්න අර මාෂල් ආර්ට් කියලා දෙන්නේ මතකද ඒක දැකලා තියෙනවද අර පාගගෙන ඉන්න යන්න දෙන්න එපා අද කුණු හarp කීකේ මොකක්ද කෙල්ලෙක්ගේ සීන් එක නේ. ඔව් ගර්ල්ස් වගේ මාෂල් ආර්ට් මොකක්ද එකක් සීන් එක. ඔව් මම දැක්කා. දෙන්න අතන්ට කියලා ගහනවා. ඕ ඊට පස්සේ පාගගෙන ඉන්නලු. ඔව්. ඔය වන මාෂල් ආර්ට් නෙමෙයි වන්නේ. අපි හොඳ බේස්බෝල් බැට් එකක් වගේ වැස්සොත් උන් කොහොමද කියන්නේ? හරි ඉවරයි. නෑ ඉතින් මේ ඕවා කරනකන් ඉතින් මම බලන් ඉදි කියලා හිතනවා. ඇත්තට කොල්ලෙක් බලන් ඉන්නේ නැහැ කවදාවත් ඔය වගේ දෙයක් කරගන්න. ඉතින් අන්දනේ how practically ඉස්සර හොම ගහන්න බලන් ඉන්නේ කියන්නේ. ඕවා කාලා කිව්ව කර කරින්දි කනේ පාරක් දීලා වැටෙන්න ගහන එකක් එක. ඉවරයි. නෑ මම දැක්ක එක මිනිස්සෙක් ගැන කතා කරලා එක මිනිස්සෙක් ගැන කතා කරලා තියෙන. එයාගේ ඕවා කරන්න කියලා පිහිපහරල් ගන්න නැතුව ඊට මාෂල් ආර්ට් ක්ලාස් එක කර යන්න කියලා. ඇත්ත කතාවක් කියනවා. සිරාට ඒක එහෙන ඩිස්ටර්බ් එක ආද්දිත් come on. My men haven't yet got a word out of him. What about torture, sir? That is just it. The men are superstitious. They say unclean work fits only for an executioner, and it seems we don't have one here. So they just beat him a little. But the bastard certainly knows how to hold his tongue. Damn! I thought you might also be interested in what he knows. He's most likely from the same band that attacked you. I don't know what you think about such superstitions, Lord Capon. But if you want to try and get something out of him, I will not hold you back. Make him tell you where his gang hides out, and I will be in your debt. And if someone in the region is helping them, I want to know who. That's an offer that's hard to resist, Sir Otto. I have a whole list of questions for that scoundrel, and superstitions mean nothing to me. All the instruments you need are right there.
Make him regret the day he took up arms against us. එංගේ මට යන්න. අයියෝ අපරාධේ. රීස්ටාර් සෙෂන් එක. බොක්ස් කියලා කෑ ගැහුවා. I'm surprised how tender-hearted your men are. Especially after what that band did to you and your captain. But I haven't forgotten. We'll get it out of him. The hard way, if need be. I'm glad to hear it. You have already surprised me once or twice. So I'm interested to see if you can do it again. And if not, I shall just hang the bastard. As a warning to the others. Nevertheless, while we are dealing with nuisances, something... I'm afraid I can't help you. Yes, while you were away, I spent my time hunting. And after that, I was a guest in your cellars. That's true. And you, Henry? ඒ ලයිව් එකේ ඉන්නේ යකෝ. ලයිව් එකේ ගුඩුස් සද්ද දෙන්නේ අහන්න තියන්නේ. ගුඩුස් දෙන්නේ නෙමෙයි. අර බහින්න දෙයක් කරා උන්න කන්නේ. ගානෝ. අන්න ඒක අර ඩොගි බොයි ෂානුද. නෑ. Crusader knights were here, looking for their missing brother Conrad for the murder of several brethren. It turned out, though, to be their Grand Master's intrigue. Conrad was falsely accused, and God came to his aid. Wait. What intrigue? Together with the Inquisition, the Crusader Grand Master arranged the murder of Archbishop Holbroom. Conrad found out, but he had to flee from the Grand Master. Good God. This is an extremely grave matter for the entire kingdom. I want to question this, Conrad. Right now. Oh, Conrad left the region. I'm sorry, sir. I cannot say I'm pleased. Is there any other proof of this conspiracy? Well, Conrad swore by the Holy Virgin. I want to hear it from him, even so. I will send out riders to find the man. Thank you, Henry. You have done the kingdom a great service. The best way to judge a noble is by those who serve him. And you are reflecting very well on Lord Capon. Now, to more pleasant business. My personal bodyguard, Lord Bartosz, also known as Black Bartosz, came back from Prague with me. An outstanding swordsman, among other things. So if you want to take your mind off things or fancy some training, as my esteemed guest, he will be at your service. You will most likely find him at the sword-fighting arena in the outer fortifications. That is all. Inform me about what you get out of the bandit. උඩ උඩ රණුකොට සුදු පාට එක ආදාර මොකද්ද කෝබ්‍රා කියලා මාක් කරගත්තා නේ ඒකත් මගේ ඒක දෙන්න බෑ අරගේ දෙන්නයි ඉතින් හරියට බැලුවා කීට හතරක් තිබුණා ඒකත් මාරු ඒක අර පරණ එක මේ අර මේ කවුද අර ජපනීස් මොකෙද්ද දෙකකින් උට කියලා මේ බොඩි එක මේ බොඩි කිට් එකක් ගහගත්තාම මාරු yes ඒක මොඩිෆයි කරන්න ඒක තමයි මං අර ගාව තිබ්බේ I'm always glad to see polite people like you. No chance. Come on.
Let's fight. Come by another time. I've got better things to do right. And again. Come on. How long have you been... Why'd you ask? I don't know much about this place, so I wanted to ask... I'm not much of a talker. You'd be better off having a word with our scribe, Erasim. He's served here since the days of the previous lord. Farewell, sir. Not like that, for fuck's sake. නම නැතිවේ ගන්න මම යනවා මේ පෘථිවියාගේ ගෙදරද ඔයාගේ බර්ත්ඩේ පාටියක්ද මොකද දන්නේ නැහැ එන්න කිව්වා අපි යනවා bye bye ඒකේ මම රෑ වෙලා එනවා ඉතින් 8:00 දීත්තන් Henry, I'm glad you turned up. I could use some advice. What do you think of this sword? I paid Osina my last few groschen for it, and even had to paint a lewd picture above his bed. But I feel like he cheated me. Well, honestly, I can't tell much at a glance. But why do you even need a sword? Are your customers refusing to pay? No, I'm preparing for my final unfinished work here in the Trotsky region. A duel to the death. And who do you want to fight? His name is Burkhard, a thief, a bandit, and above all, a murderer. There's been a bounty on his head for quite some time. And you've suddenly decided to become a protector of the region? It's not the region I want to protect. It's my own sanity. I feel like someone keeps whispering in my ear. Burkhard must die. He must die. Over and over again. I can't even work anymore. Why's that? It's because I know Burkhard. He's the old acquaintance I need to meet. So, you're just going to trade your brush for a sword and kill a wanted murderer, yeah? What else can I do? I can't get him out of my head. And the law clearly doesn't care. So let God judge us. I'll challenge Burkhard to a fair duel. I don't mean to underestimate you, but there wouldn't be anything fair about that. What kind of man is this Burkhard, anyway? A vile one, if you can call him a man at all. He's known for beating his victims to death with a helmet, just for pleasure. He even has a special notch on it, just for that purpose. Well, if you've known this man for so long, why are you only deciding to get rid of him now? Don't think I just woke up one day and decided to go, but on my way out of here, I was nearly hit by an arrow. The archer and the gambler? I realized it was a sign.
I couldn't run, so I started looking for ways to get rid of Burkhard. What kind of way? I'm not sure I should even tell you. Look at me. At everything I've done for you. Don't you think you can... Henry. My friend. All right. I won't beat around the bush. You know how I said I feel like someone keeps whispering in my ear. Burkhard must die. He must die. I can't sleep, eat, or work because of it. So I've tried to get that murderer out of my head using some unchristian methods. That shrine and the egg, they weren't about my artistic experiments, but my desperation. What were you doing at Veles's shrine? When our Lord wouldn't help me, I tried praying to someone else. What was the egg for? You're not hunting down a basilisk somewhere, are you? No, definitely not. I really did use it for the paint. And also for a kind of prayer. Holy Mary. She wasn't the one I prayed to. You've just been leading me on this whole time. I can't deny it. But thanks to you, I've had some good days. Well, that's nice for you. I'm sorry. I know I used you. And I regret it. You know what? Let's not talk about it anymore. You lied to me the whole time. You dodged all my questions. I'm not going to send you to your death. We'll have to come up with another way to deal with Burkhard. I don't see any other way. I've waited 35 years to see someone take down that bastard. And in the meantime, he's lived his whole life in freedom. Do you know how many lives he took from others? I'll take care of him myself. After all, it wouldn't be the first time I've nudged justice along. I can't ask that of you. I've already involved you more than is healthy for your immortal soul. Don't worry. If I end up in hell, it certainly won't be because of your Burkhard. Henry, do you mean it? If I challenge him to a duel, it'll still be fair, won't it? I suppose so. Who put the bounty on him? If I remember correctly, it was the bailiff of Troskowitz, and that means something. I've heard Thrush isn't one to part with his money easily, but without proper proof, he won't give you the bounty. A fella like that won't be alone, will he? Does he have a gang? I bet my boots he does. At least half a dozen men. But since we're on the subject, I'd like to ask you for something. Burkhard likes to recruit young lads with no sense of purpose in life. He promises them money, wenches, and respect. And they repay him with blind loyalty. Sometimes even with their lives. Feel free to rough them up a bit or kick their asses, but don't kill them. I know very well they're not evil, just lost souls. And I feel sorry for people like that. All right. I'll try not to hurt them. Unless it's absolutely necessary. If you were preparing to face him, you must... Not exactly, unfortunately. They say he's hiding somewhere in Apollonia, and that was enough for me. I plan to find him by ear. Hello. Virillettaan on veri.
මා වැහෙනව නේද? අං කතා කරා. Let's go. Let's go. මෙහෙම ෆේක් නිවුස් වලට ඔක්කො කවුද ඔතරයිස් කරන නිවුස් එක? A gang like that can be heard. එයාට ඔතරිෆිකේෂන් දීලා නැහැ. එයා ඒගොල්ලෝ ඒ හිරු ටීවී වගේ ආයතනයක් ඒක වැහෙන්නේ නැහැ ආයතනයක් ළඟදී. දැන් සුවඳ ගහන මිනිස්සෙක් කියලා ඉවරයි. අද ගන්නවද? මොන සුවඳ එන්නේ? fucking සුවඳ. මම අභිෂේකට කවුද මේක ඇරියා. මොකක්ද මොකක්ද යාගේ වෙබ් කැමරාව. කුරිය හැර කුරිය කරා. උගේ කැමරාව මොකද තියාගෙන ඉන්නේ? Korean style rice with chicken. What the fuck is this? අනේ මටත් කටක්. මොන් නිකන් සුදු බතුයි chicken විදිහට දන්නේ Korean style එකේ. මුන්ගේ මං කලින් ඕඩර් කරපු එක නම් fucking disappointing. මේක තවත් disappointing වෙයි දන්නේ. මේක වැඩි කියන්නේ large small ද කියලා choice යන්නේ නැහැ. හරිද? රේන්ජ් ගන්න හිතෙන්නේ මොන style එකේ තිබ්බත් තොම දන් දෙන එහෙම සොච්චමක් ආවොත් එම්බර ගන්න. ඊට පස්සේ මට නිින්ද යනවා. මට ඉතින් අඩෝ මම මෙහෙම කාල කන්‍යාලි උත් කරා නී කියලා මතක් වෙනවා. ඉතින් ස්පැගටි ඔස්ට්‍රේලියාවේ වැලන්ටයින් සමරන ඔබ මොනවද කරන්න හිතන්නේ? ඕස්ට්‍රේලියාවේ වැලන්ටයින් සමරන ඔබ මොනවද කරන්න හිතන් ඉන්නේ? සමරන්නේ නැහැ නේ මං ගෙදරට වෙලා ගේම් එක ගහින්නේ. කවුද? මල්ෂාන් ලේඩිත් එක්ක ගේම් ගහනවද කියන්නේ? මොකක්? මල්ෂාන් ලේඩිත් එක්ක ගේම් ගහනවද කියන්නේ? කවුද බං ඊ? උඹේ කෙල්ල. පිස්සුද බං? ඊටත් ගේම් ගහනවා. ගේම් එකක් නෑ. එකෙක්? ඕ. එකෙක් කියද්දී එකෙක් කියද්දී අපි පිරිමි කෙනෙක් වගේ නිකන් ඇඟ වෙන්නේ. එහෙම. ගේද කියන්නේ? තමන්ගේ සාමි පුරුෂයා ගැන මොනවද කියන්නේ? කවුද මොකද වලේ හොයන්නේ? යන හාමුතා. රායන කාව්‍ය. අයියෝ හොටයි නම්මට කෝල් ඇත්තෙන් කණ්ඩ යන්න කිසියක් තියෙනවද? මලට ගිහලා කනවන දේ බලන්නත් පුළුවන්. How will I know it's Burkhardt? I'd say his sins will be written all over his face, but I'm not naive. He'll definitely have his helmet with a notch on the brim. So, now I know everything. And don't worry, it'll all turn out fine. Are you sure I shouldn't handle this myself? Or at least go with you? It'll be simpler this way. Trust me. All right then. And thank you, friend. Holy God, holy mighty God, holy is... ඉතින් බැලුවා F-16 ෆයිල් එකේ තමන්ගේ නම වාර්තාගත නොවීම ගැන ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙන්න බෑ. තාම හදේ. ඒ කියන්නේ සතුටු වුණයි කියලා කියන්නේ තමන් වාර්තාගත වෙන්න එක්ස්පෙක්ටඩ් කරපු දෙයක්. නෑ. එහෙනම් සතුටු වෙන්නේ? එහෙනම් දැන් සතුටක් වෙන්න කියන්නේ. එකම නම තියෙනගෙන අවවනේ මේනේ. good answer. හැබැයි මම නමක් දැක්ක හරිද? ඉන්ටරෙස්ටිං. නම් නම් ඉතින් අපිත් දැක්ක.
නමක්ද new game නිව් බේබි මං අරක second නෑ නෑ මේ Resident Evil 4 එකේ second run එක play කරනවා. අයිත් කෝ සින්දුවක් දාගෙන Resident Evil play කරනවා මම. wow මාර ත්‍රාසයක් ඉන්නේ. ජීවිතේ හරි සුන්දරයිද කියන්න සුන්දර නැද්ද කිය සුන්දර නෑ ආයිට කැම්පස් යන්න හිට කැම්පස් ඉරිදා එරටතුමත් මෙහෙම තමයි පාටම ස්ක්‍රීන් එක බලන්න බැරි අප්පම් වැඩ හරි හොඩ්ඩයි මට පුරුවම් අමතක කරන්න එපා සවුන්ඩ් එක වහන්න ඕන එපා මම කොපියට හරිනවා ඔව් ඒක ආන එහෙම ආව ඩිස්කෝඩ් එකට දාලා තියෙනවා ලස්සන රාන්සයක් දැම්මා මොකද මමී තියන්නේ නේද අන්න කවුද මේ ප්‍රේක්ෂකය මේ 4 එකේම තමයි අර මට ප්ලේ කරන්න ඕන DLC එක හදරිම ඒ පෝෂන්ටියක් හදාගන්න යන්න උනා කරන්නත් කලින් ස්ලීව් පෝෂන්ද අන සේවිං පෝෂන් ගේම සේව් කරන්නත් ඒක ඒව බොන්න බෑ වද්ද එහෙමත් පුළුවන් නෑ මං කියන්නේ හැමතිස්සෙම නිදාගන්න දුවන්න බෑනේ මැෂින් එකක් වගේ ඒ කියන්නේ මාක්කාරි අදිස්සියකට වගේ සේව් කරගන්න oh yes Oceans ප්ලේ කරන්නේ බැලඩෝන කොහරි ගිල්ලනේ ඒක නේද අනේ වටේ කො යකෝ කොයි කොහොමද තිබුණා මේක කන්ට්‍රෝල් ටයිප් එකේ උනේ කොහොමද කියන්නේ මොකක් ෆෝන් එක ගහලා නෑ මම කියන්නේ third person එක දැන් ලියෝන් ගේම් ප්ලේ කරද්දි ඒක කොහොමද මම කියන්නේ රයිනවලින් මේකක් හදලා නේද හදනවාද හදන්ඩ ආරන්ද මන් දන්නේ මේ 30 කිලෝමීටර් ඇල්ටිටියුඩ් එකක් තියෙන මොකද දන්නේ ෆකින් ප්ලේන් එකක් කරිය එකක් ඒක අම්මට ඔව් ඒකේ මේ 30 කිලෝමීටර් ඇල්ටිටියුඩ් එකක් තියෙන ෆකින් මන් දන්නේ කීයක් උස්සන් යන්න පුරන්නේ 30 කිලෝමීටර් වද්ද එහෙල් කීයද උන්ට අනුව මේ මොකක්ද උන්ට අනුව ඒක වින් රෙසිස්ටන්ස් මේ බැරි එකක් තියෙනවා ඒක උන් හදන්න ඉන්නේ මේක ඕ නැත්තම් ඔක මේ ඇතුල්ලේ නෑ මම ඒක ප්ලේන් මේ මිඩ්ඩයා ප්ලේන් කරේ එකක් හරි ස්පීඩ් එක වැඩි හින්දා වෙන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්
කොහොම හරි මේ තව සමහර එකෙක් දා ඇමරිකන් එකෙක් වෙන්නේ දාන්න තෝ කියනවා මේ ඕක ඩවුන් කරන්න පුළුවන් උන්ලට එක බුලට් එකකින් බා ඇත්ත ඒ පටන් ගත්ත ගමන් බොස් බැටල් දෙන ලෝකයක් තියෙනවා ඔක්කොටම Elden කලින් Ring එච්චරට කරද? දියපංකු ඉරා නෑ මෙහෙම ඇමරිකාවල මේකයි තියන්නේ උන්ගේ උන් පොඩක් කෝපි වෙලා තියෙන්නේ හරිද සයිලන්ට්ලි ඒකයි දාගලන්න වැඩි පෙන්වන්නේ නෑ පෙන්වන්නේ නැති වුණත් බා උන්ගේ මේ හෙලිකොප්ටර්ස් ජෙට්ස් 1000 ගණන් 3000 ගණන් තියනන්නේ එහෙමයි තියන්නේ අනිත් ඒවාගේ පෙන්නුවත් නැතත් වංජ උන්ගේ නෑ වංජ එච්චර නේවල් ෆ්ලීට් එකකුයි ආෆෝස්ුයි පොඩි සීන් නැති තියෙන නේද ජයමිලට ඕක තමයි කැහිල්ල ආවේ කලින් දැන් ඕක අම්මලි කැහිල්ල හොඳ කරගත්තා ඒගොල්ලෝ මේ ඒ යම් කිසි රටටත් ඒ කැහිල්ල ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ඒක ඒගොල්ලොත් හොඳ කරගනීද නැත්නම් අපේ කැහිලි හොඳ කරයිද දන්නේ නැහැ ඒනට ඔය මොකක් ඔය මොනවා කරත්තට නෑ ලංකාවේ මචං ඇමති කෙනෙක්ව ඔය යුද්ධ නතර කරන එක නතර කරන්න වෙනවා. නාන්න ඊස්සාර යුද්ධ තැන්නා අපේ ඇමතිකව නතර කරන්න කියලා. කොහෙද බිලු කරා ලංකාව ගැන කිසි ආඩම්බරයක් නැහැ. තුක්කිද? බිලු කරන්න හැමදාම උඹ ගහපන් මල්ලි උඹ ගේම ගහන්න. ලෝකෙ විදි තියාගන්න ලෝකෙ මම මිනිස්සු මරා ගන්න හදන උඹ ගේම ගහපන්. ඉතින් ගහපන්. නිකන් ඩැන්ඩි ලයින් කෙනෙක් වගේ හැසිරෙන්න එපා. ඩැන්ඩි ලයින්. එළතුමා යාළුවෙක් ඉන්නවා. අයියා සෙවන්නේ නේද කියන්නේ? ඔව්. අන්නවදා මට ඕනෝ. විදා උදේට හැරෙන පරක් නිසා විදාගේ පාච්චි තියෙන මල් ටික ඔක්කොම ගලවනවා. කක්කි වේද? ඊට සුට විකුණන ඒ ටික. මේ බලන්නකො මං අද හොයාගත්ත දේවල් ටික. ඔයාගේ පාත්තියේ තියෙන වගේම දේවල් එක. ඒඩාගෙන්ද ගහන්න දැන් ඔය DLC එක තියෙන ඒඩාගේ අර මතකද අපේ ඒඩාව තැන් තැන් වල හම්බ වෙනවා ප්ලේ කරන්න ෆෝ එක ඔව් අන්න එතකොට ඒඩාම කෑ කරේ කියලා තමයි DLC එකේ ඇයි ඒරට ගැහ මේ ඒක ඒඩ ගුටි ගද්දි බැලුව ගණන් මං අඬන්නේ එද ඇඬුවේ
Oh my god, වගේ ඩා. Oh. තාක්ෂණය දියුණුවනවද කියන්නේ? ඕ මොකද මේ? පුදුම අසහනයක් තියෙනවා. බ්ලොක් ඇන්ඩීනු අර කවුද දලිචානද අහන්න ගත්ත කියලා. මොකද? අර අපි මැච්චේ දින්න කියලා මේ විරුදු කියන්නේ කී බස්සල. ඔව්. මැච්චේ දින්න කියලා බ්ලොක් ඇන්ඩීනු ගියා බස් එකේ විරුදු ගියා. දන්න මොනවද ලංකාවේ උනේ නැත්තේ? ඒක. You know the worst thing about it? What? He was eaten by pigs. Ripped to pieces. බාලට තමයි යන්න. He said he's not going to let it drop. Verdammt hochnäsig. What do you have? කොහෙද එන්නේ? Danke und viel Glück für die Zukunft, mein Herr. නමතුකයි මමගේ ලයිව් එක බලන්නෙම ඉඳලා තියෙන්නේ. නිනී කියලා දාලා තියෙනවා විරුදු. ඔව් ඒ. සතුටුද ඉතින්? ඕ. යහූ කියන්නේ රැච්ච රැච්ච මිනිස්සුන්ට. ඕ great. ඕ
I won't let you go. එහෙමද කියන්නේ? එහේ බුදුන් සත්තුන්ට වේ ගහන්නේ. මේ ලයිව් එක ඇහුවත් බලන්නේ නැහනේ. මම බලනවා. කනයිනේ බලන්නේ. හරියන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක. මේක නක්කල ඇයි? පත්තරක් ගස්සලා ගන්න යනවා. මට හිතෙනවා ඔක් කරන්න නෑ. මොකද වෙලු කරේ අපිට මොනවද දෙයක් කරලා දෙන්නේ. මෙතනට ආවා. මොන වාරක් තියෙන්නේ බෑ. මෙතනටලා ගියා. අයියෝ. අපිට නාටක. අල්ලතුමා ඉන්නවද?
තරුකටද බැන්න. අරුග? ඔව්. ඒ ෆෝන් එක කරන් iPhone 15 එක කරන් 17 එක කරන් දුන්නේ. ඒකටද වෙන්නේ? ඔව්. මොයිස්. ඕනයි. මේක. කඩා කප්පල්කාරී මිනිස්සු. අනුන්ගේ දුකට මු සතුට වෙන. fuck you. නෑ සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් ඒවා උන්ගේ වෙබ්සයිට් වලට හැබැයි ආවේ ඔය කියන කතාව නිකන් අර ත්‍රිවිල් එක අයිතිකාරයෙක් විතර යන ත්‍රිවිල් එක පෙට්‍රල් හොන්ද වගේ තමයි. ඔව් එහෙම නෑ අපේ ලෝකෙ පෙට්‍රල් ගන්න බෑනේ සල්ලි අපි නාන. රැඳගෙන ඉන්නවනේ වෙලුව ඈ. නැත්තම් අභිෂේකත් එක්ක එන්නේ. අභිෂේක් වාවත් වහල්කමට ගන්න. අචී. You have been chosen to become a slave. ලුකාසන ද හෙල් ඩයිවර්ස් ලෝකෙට යන්නේ. ඔව් මේ යන ගමන් ඉන්නේ හෙල් ඩයිවර්ස් ලෝකෙට. ඒ හෙල් ඩයිවර්ස් එක පට්ට යන් හිතුවනේ. සුපිරි නේ. මං හිතුවේ හොඳයි කියලා. ඒක හිතුවා අවලංග රත්තරන්. මැරෙන්නේ නැද්ද කියන්නේ? අචී. ඕ ආරගෙන කුච්චි කෑ ගහන. ආච්චි කෙනෙක් කියනවානේ 5000ක් කරේ නට ගහන. ඈ මොකක් 5000ක් කරගෙන උඹට ගහන්නේ නවද්ද? මං දන් අරගෙන කෙනෙක්කුත් කිනිට ආවා. වදින්නේ නැති. ඉඩ දෙන්න ක්‍රොස් බෝ එක මට දෙන්න. උඩ යන්න ඉඩ දෙන්න බුදු අම්මේ. ඔබ යන්නේ ඉඩ දෙන්න. ඔව්. එල්ලතුමා මේ ටික බලන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න මට වයිලා බලන්න බෑ ආගා ස්ට්‍රීම් එකක් ටයිම්. වැඩි කරගෙන මම පස්සේ ගේම් ප්ලේ බලන්න. එහෙම බෑ. ගේම් ප්ලේ එක බලනවා මම මුකුත් පෙන්නන්නේ. මං කියන මෙන්න ගේම් එක මෙන්න උතර පොඩි කැලලක් තියලා බලන්න. ආගේ හො කියන්නේ. ඔව් කරන්න ඕනේ නැත්තර. ෆෝන් එක හදන්න ආපු ගියන් ලොකු සතුටක් ඉදදී. ඒ ෆෝන් එක මොකද වෙලා තිබ්බේ? ආව දන්නද ඩිස්ප්ලේ ගිහින් තිබ්බේ. දැන් දාගත්තා. කීයක් ගියාද? මොකද්ද? පැකරි? ඩිස්ප්ලේ එක දාන්න කීයක් ගියාද? 15යි ගාන. හෙල්නෝ. පහලවයි මේ මං අතර තැනකට දුන්න අඩුවට කරගත්තේ. ඒකත් අරුවටද කියන්නේ? ඔව් මට කිව්වා එයා. ඔය කාට කිව්වා? අර 15 කියන තැනකට කියලා ගිහුවා ක්ලික් කරේ. පහලේ අයියද කියන්නේ? FBගේ පෝස්ට් එකක් තියෙනවා මේ app with zero haters කියලා හරිද? මේ දාලා තියෙන app එක ඇනිල් app එක. ඒකේ දාන ad දැක්කම මට ඩෙවලොප් කරපු එක හිටියා. ඊගේ ad එන weird හරිද? පොඩ එන app එකට ගිහින් එක ad එකක් හම්බුනොත් දාන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. ගා app එක තියෙනවා. අප්ඩේට් එපා. අපේ කැනන් එක ප්ලේ Alrighty, boys and girls, we are considering Hello. Greetings. එහෙම අය මොකද එහෙම? වලවල් ලයිව් එක. මම බලන් ඉන්නේ. බලන් ඉන්නේ. fuck you එන. ඔයා මගේ ස්ක්‍රීන් එක බලන්න පුළුවන් වෙලාවට කියන්න.
බලන් ඉන්නවා ඒක. බලන්න වැඩි. දරමයි බෝස් ගන්න ලක්කිය නේද? අර සීන් ඒවට මට මොකද වලින් හිතුනේ. ඔය මේක බලන්න මේ ඔයාට මතකද එතන උන් ටික හාමුණේ කියලා මතකයිනේ? ඔව් අර චර්ච් එකේ බෙල් එක වදිද්දිනේ. ඕම් බලන්න. කන්න අරන් ඒ ටික නෑ මම ටික පටන් ගත්තා මම ආයෙ ප්ලේ කරන්න ටිකක් තියෙනවා. අයියා උරු කොයි දින දාලා මගේ මම හෝලි දන්නේ මම ප්ලේ කරලා නෑ මේක. ඒ වුණාට මම ගෙස් කරන්න පුළුවන් යන විදිහට. එහෙම බෑ ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ප්ලේ කරලා. එහෙම නැත්තම් හායිති. එල්ලුවා කියනවා හායිති. එහෙම නැත්තම් හෙටර් ජීනියස් සතෙක් වෙනවා. මොකෙක් වෙනවා? හෙටර් ජීනියස් සතෙක්. ඒ මොනවද කියන්නේ? නෑ නේද? ආකි. අත්තම්මා වංගියා. බලන්න මගේ පෝෂන් තනනවා බලන්න කී දෙනෙක් කොලන් ඉන්නවද කියලා. ඕකේ පෝෂන් නම් එපා. එපා. මෙතන එකයි මෙතන එකයි අනිත් එක. මම නිකමන කල්පනා කරේ බැලුව ගන්න. මොකද බැලුවකට පුළුවන් නේද මේ ඔය මොනිටර් තුනෙන් කීයක් හරි විකුණලා එක හොඳ එකක් ගන්නම් කියලා. එල්ලතුමා ඇයි යකෝ ඉන එල්ලතුමා ගන්න? හරියන්නේ එල්ලතුමා ආශ්‍රය කරන නවත්තන්නේ. යකෝ ඇත්තක් කිව්වම රිදෙන්න කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම කියන්නේ. අඩේ මාර ගේම් එකක් අරද මෙතෙන්ට වෙන්න වුණා මට මොකක්ද අනිත් එක කියලා බලන්න. මං හිතනවා මම දන්නවා කියලා. මම දන්නේ ඒක තමයි දෙන්න. බැලුව ඇත්තටම කියන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් නේද? ඇයි? බෑ. යකෝ මං පිරිමියේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ ඔක ලයික නැතිලා කියන්නකො. ඉතින් මං කියන්නේ මොනිටර්ස් දෙකක් තුනක් තියෙන එකේ දෙකක් හරි එකක් හරි විකුණලා දෙකක් වගේ විකුණලා එක හොඳ මේ හර්ට්ස් ගණනක් තියෙන එකක් ගන්න කියලා. දැන් මට කියලා 15500 තියනවාද එහෙම? දැන් දෙකම වාර විකුණලා එච්චරද ගන්න පුළුවන්? එතකොට 31යි හරිද? ඒ දැන් හැබැයි ඒක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කරා වැඩි දින ෂොප් එකේ ගන්න අපිට විකුණන්න බෑ. ඉතින් වාර තුනක් ඇත්තටම මේ අර ලොකුවට ඕනේ නෑනේ බං වැඩක් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි තුනකින්. දෙකක් තිබ්බත් ඇතිනේ ඒකයි මං කියන්නේ. දෙක ඇති මම. මං කියන්නේ ඒක තමයි මේන් හොඳ එකක් තියාගත්තා නම් වාර ටිකක් හොඳයි කියලා 아무තු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒකයි මං කියන්නේ. ඒක මෙහෙම මමත් ඔය එක්ස්පීරියන්ස් එකට ආසයි හරිද? මම වල විතර කල්ලතෝ කියලා දිනනවා. මේ රිසන් එක තමයි එකක් නැහැ පවර් එක. හරිද? අතකයි. හරි හරි. මොකද්ද? හිතන්නකෝ මං ගත්ත කියලා 120 Hz වගේ මොන්ට් එක. අරගෙන දැන් කිල්ල එකේ පාවිච්චි කරනවා අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔක පාවිච්චි කරන පවර් එකකින් ඉඳලා ඒ මොන්ට් එක රිෆ්‍රෙෂ් හරිද? ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරනකොට 60 Hz පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. කියලා වුණොත් ඉතින් අමාරුයි ඉතින් නැත්තම් බෑ. අනේ. යා පවර් එකේ රිස්ක් එක තියෙනවා. ඇත්ත අට ඒක අමතක වුණා. ඕගොල්ලන්ට ස්පෙෂල් එඩිෂන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පවර්ස් තියෙන එක. ඒක මතක කරන්න බෑ වැදගත් දේවල්. ඇත්ත. මම කට්ටිය ගණන් ගන්න නැතුව ගියේ කොහොමද? කොච්චර ගෑයව? අච්චි අම්මි මම යනවා.
ඉස්සරහින් ඉන්නේ ඔහෙද වෙලුගලිට අපිට එක පෝෂන් එකක් හදලා දෙනවද නෑ හයිට් නෑ පොෂන් එක කරලා දෙන්න කමන්න හදද මල්ලා කී පැත්තියන එක වෙලු ගම ශ්‍රීම බාන කී දෙන බලගිනද බලන්න මං ගොඩ ගිය වෙලුග ඒගෙන හරිහෝ මං ගොඩ ගියා මල්ලි ගොඩයි නා එන්න ගේම් එකේවා පීරට මොකද කරන්න
Hello, boys and girls. It's your favorite streamer. Hello, hello. What are we? Bau net දෙක. මමත් තව ටිකකින් යනවා. යනවා කියන්නේ පුතුයාගේ බර්ත්ඩේ එක. උට තෑග කරන් දෙන්න ඕනේ. මොනවා වගේ දෙයක්ද හොඳ කොල්ලෙක්ට තාම. උඩ පෘථිවි බෝලයක් ගියපා. අඩෝ සිරාට උට අරන් දෙන්න මට හිතා ගන්න මොනවද අරන් දෙන්න පුළුවන්. Quick! ඌ ගේම් ගහන්නේ නැහැ නේ. ඒකේ නෑ විවචන් අර සෝලි ටෙක් රිලේටඩ් ටෙක් මිනිස්සුනේ. ටෙක් මිනිස්සෙකුට ඇවරේජ් මිනිස්සෙක්ගේ ආසාවල් ඉෂ්ට කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඌ ජකුරු ලියන්නෙත් නැහැ බං වැඩි. මට අර පර්ස් කොච්චර ගැන ඉතින් හැමෝම දෙන එකනේ ඉතින්. උට තනකොළ ගෙනියම එක එක විදිහට හදලා. අර අමුතු ආකාරයේ විලාසිතා කියන. Quick! සෙන්ට් එකක් ගෙනියන්න පුළුවන් ඉතින් පොර වැඩේ කියන්නේ එයාලගේ සෙන්ට් ඇති දැන් ගොඩක්. මොකද දැන් එයාවට ට්‍රැවල් කරා මිනිස්සෙක් වශයෙන් උඩට සෙන්ට් කොහමද තියෙනවා. හරි තියෙන දේවල් මාය කියන දෙන්න ඕනේ නැහැ. ෂර්ට් ඉතින් අනිත් කට්ටිය අරන් දෙනවා ඉතින් අනික තුට ෂර්ට් තියෙනවා. දැන් මට ෂර්ට් මගෙත් තියෙනවා. තව මං අදින්න නැති ෂර්ට් පට්ට කොට. හරකෙක්ගේ ඔළුවක් කවලා අරන්. යාර මේ ට්‍රයිබල් වැලියු එකක් තියෙනවා වගේ නිකන්. ඒන්ෂන්ට් අමුඩයක් අරන්. මේක හොරාට බලන් ඉන්න කවුද අපේ පෘථිවිය ලයිව් එක. මම එහෙම නෑ. අනේ මම එහෙම නෑ. You get out now. I'm counting. අනේ අන්දන්න. Hey, everyone get over here. Calm down. I'm just going to talk to Burkhardt. I'll find him, talk to him, and then I'm gone. So, you're the famous Burkhardt. The one and only. And you're supposed to be who exactly? I'm Henry of Scalitz.
And what brings you here, Look at it. Henry of Skalitz? I came because of my friend. And also for the bounty on your head. Straight to the point. I like that. How about joining me instead? There's always room for someone with your kind of balls. Join you? Never. It was bastards like you who slew my parents. hello. Wanda. දැක්කද කී ජනය කොච්චරක් කයිලා තියෙනවද කියලා. වාන්න කිය බලන්න කිය. සෙන්සර් ස්ට්‍රීම් එක ආදී රේසි නෑ. එල්ලෙම මෙච්චට කරා. ඈ? මේ ටික බලන්න. ඔව් පොඩ්ඩක් හිටහම ස්ට්‍රීම් එක ඉතින් හරි බලන් ඉන්න දා. So, what are we going to do about my head? I'm sorry to say it's stuck pretty firmly on my shoulders. I'm offering you a one-on-one duel. Don't you want to show off in front of your ass lickers? Or are you afraid? What did you say, you bastard? Burkhard Blutig doesn't need to hide behind anyone. Draw your weapon then. And don't try any tricks with that helmet. Oh, looks like you know quite a bit about me. What a shame to lose you. Oh. I'll help you! Bad luck. He's dead! Run before we get killed too! ඉරාට මම නැත්තරට එව් පොඩ්ඩක් චැලෙන්ජ් එකක් වෙයි කියලා. Well, hello. Somewhere. What really happened between you and those two who tied you to that tree? You just have to keep reminding me of that, don't you? Don't laugh. I mean it. You say they cheated you at dice, and they say you foretold their deaths with that skull of yours. I'd rather believe you, but I'm not entirely sure. Neither am I. Of anything, anyone, or ever. But we know each other well enough, don't we? Have I ever foretold anything for you? Or cursed you? No. Then stop asking me about those two, or I'll do it. What really happened between you and Burkhard? You said you knew him. How? Henry, please, don't ask me about him. I'll gladly talk with you about anything else. Out of... How did you really... You'd be surprised. Are you angry with me? Only because you didn't tell me anything worth... It's just... Everything is more complicated than it seems. But you're right. You deserve an answer. Except, between these walls, it's hard for me to open up. I need to be on solid ground, at home, to speak more freely. My work here in the Trotsky region is finally done, but I'll stay a little while longer. I'd like to get to know the place better, and with a bit of luck,
I won't end up tied to a tree this time. But I'll head home soon. To Kutenberg. You know what? Stop by and see me there sometime. I'm sure we'll have plenty to talk about. All right, then. I'll meet you in Kuttenberg. I can't wait, my friend. My God. Why are you all covered in blood? What do you want? Is there any work around the castle I can help with? Well, there's the issue with the demons. Demons? Quiet! I don't want to cause a panic, but yes, Hold on a minute. Hold on a minute. unfortunately, once again, devils are wreaking havoc at Trotsky. You mean horned ones? From hell? Do you know any other kind? I'm preoccupied with tasks from Lord von Berghoff at the moment. So I don't have time to deal with it. But I suppose you could do it? You and that... You want me to get involved with hell itself? At least tell me more about it. Ah, you know the times we're living in. War, bandits. The devil took advantage of the chaos and sent his hellspawn here. The castle is built upon an ancient, though fortunately extinguished, fiery moor. It's no wonder it's so close to hell. The spawn of hell shows up here from time to time, and I want you to improve your standing with me and help me out. How many do you think there are? A lot. Certainly more than there are sinners in the region. Expect at least 10 beasts for every soul. That's some army. And I've never seen a real demon before. So what needs to be done? Our cooks, Manietta and Berto, were complaining about the creatures running around their... Ossiner, the castle blacksmith, was also blabbering something of the sort as well. The good news is it's only 3 people, for now. We have... What did you do about it in the past? I reckon this isn't the first time you've had to deal with it. We usually cleansed the infested places with the help of a priest or an apothecary. Except for that one year when Sir Otto himself faced Lucifer in the Maiden Tower. Lord von Berghoff has my admiration, then. How long did they fight? And what kind of armor was Lucifer wearing? Did Lord von Berghoff sustain any injuries? In any case, you'll have to ask Manietta and Berta, or the blacksmith perhaps,
where the demons are coming from, and then simply make sure to get rid of them for good. You understand? I'm sure both the scribe Erazim and Father Nicodemus will have something to say about it as well. The question is if you're up to it, or if I should call in someone braver. I'm ready to scour the castle and try to chase those monsters away. Could you arrange for me to be able to go wherever I want in the castle, without anyone chasing me out? Very well. You can move freely about the castle while completing this task, but don't stay any longer than necessary in otherwise forbidden areas. I'll let the guards and servants know discreetly. If anyone asks, tell them you have my permission. You said something about a priest and an apothecary. Should I pay them? We've always used either holy water or magic water from the apothecary to get rid of those hellish creatures. Which one would you prefer? I reckon the holy water is more likely to work against demons. If I recall, I believe you can do it. Should the demons attack you, just run away. But don't make too much of a ruckus, or you cause a panic. God be with you. Care. So brothers and sisters, with that Pumble stream end කරන්න අද අපි demon hunt එකකට ඊළඟ stream එක යමු. දැන් time එක ඉවරයි. මට චොද පොඩ්ඩක් කලින් ඉවර කරලා මොකද කලින් යන්න වෙනවද? ඉතින් වදකුත් තියෙනවා. Boys and girls, stream end කරනවා. Thank you බලන්න හිටියට. පොඩි දෙයක් බලන්න ඉඳලා තියෙනවා. Let's go. Good night, I guess.